माझं नाव प्रभाकर कांबळे. बहुतांश लोकांना माहितीच आहे. जे आता आले त्यांच्यासाठी परत एकदा सप्रेम जय भीम. आणि आज अ, बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा देतो. सुरुवात करण्याआधी सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंटच्या माध्यमातून आपण जो काही हा संपूर्ण कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान जो काही उपक्रम चालवलेला आहे लाईव्ह येण्याचा, त्या लाईव्ह मध्ये आजपर्यंत 27 टॉक झालेले आहेत. म्हणजे 26 लोक आले, त्यापैकी गौतमपुत्र कांबळे सरांचा 2 वेळा झाला, भाग 1 आणि भाग 2. त्यांचे 2 पकडून 27, आजचा 27वा आहे टॉक. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये जे कोणी आर्टिस्ट आले त्यांनी आपली मतं मांडली, कामाबद्दल बोलले, सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंटचा भाग बनले आणि या कला चळवळीच्या प्रवाहाचा मुख्य भाग बनले. चळवळ अजून वृद्धिंगत करण्यास त्या सगळ्यांचा हातभार लागला. भविष्यामध्ये फार मोठ्या इतिहासाच्या जेव्हा दखल घेतली जाईल, नोंद होईल, तेव्हा ह्या सगळ्यांचं आणि पाहणाऱ्यांचं आणि सहभागी असणाऱ्यांचं त्याच्यामध्ये फार सक्रिय पणे त्याची दखल घेतली जाईल. त्याच्यामुळे त्या सर्वांचे आभार मानतो मी सुरुवातीला. बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने आज इथे मला यायला मिळालं, हे खरं तर एक चांगली गोष्ट, चांगलं निमित्त आहे त्याला. ज्ञानप्राप्तीसाठी जवळपास 55 वर्ष बुद्ध अखंड चालत राहिले. ज्ञानप्राप्तीच्या नंतर सुद्धा 40 वर्ष जवळपास त्यांनी प्रवास केला. पूर्णपणे ज्ञानाच्या प्रसारासाठी आणि प्रचारासाठी 40 वर्ष ते अविरतपणे चालत राहिले. ह्या सगळ्या गोष्टीतून अखंडपणे अविरत तो जो प्रवास आहे चालण्याचा, ज्ञानप्राप्तीच्या नंतर सुद्धा लोकांपर्यंत जाण्याचा, लोकांमध्ये सामील होण्याचा आणि संवाद साधण्याचा, ज्ञानाच्या प्रसाराचं हे काय अविरत काम आहे. त्यामुळेच बुद्ध आज सुद्धा आपल्यामध्ये जिवंत असल्याचे दिसत आहेत. किंवा फक्त संघटना, लोकसंग्रह किंवा ज्ञानप्राप्ती याच गोष्टीमुळे हे जे काही जिवंतपणा टिकवता आलंय, त्यामध्ये प्रवास त्यांचा फार महत्वाची भूमिका बजावतोय. दुर्दैवाने लॉकडाऊनच्या काळात आज पाहतोय आपण रस्त्यावरून लाखो लोक आपल्या गावी परत जात आहेत. मायग्रंट लोक आहेत, जे कामगार लोक आहेत, जे गरजू लोक आहेत, आपल्या गावी किंवा आपल्या घरी जात आहेत. तर त्या चालत जाणाऱ्या लोकांच्या मध्ये त्यांचे भेगाळलेले पाय असतील, सुजलेले पाय असतील, त्यांचे आशादायी डोळे असतील, हे सुद्धा आपल्याला काहीतरी संदेश देऊ पाहतायत. हे सुद्धा आपल्याला काहीतरी बुद्धाप्रमाणेच त्यांचाही प्रवास आपण बघितला पाहिजे आणि त्या माध्यमातूनच ते काही ज्ञान देऊ पाहतायत. तर प्रत्येकाचे ते डोळे आणि पाय आपल्याला त्याद्वारे एक ज्ञान देऊ पाहतायत. पण ते जेव्हा परततील, म्हणजे वैभवची पोस्ट पण होती त्याबद्दल फेसबुकला, की जेव्हा बुद्ध ज्ञानप्राप्तीनंतर परत त्याच्या नगरात परतला, तेव्हा अनाथपिंडकाने सोन्याच्या मोहरा त्याच्या वाटेवर पसरून बुद्धाचं स्वागत केलं होतं. पण दुर्दैवाने हे जेव्हा सगळे मायग्रंट्स परत जातील त्यांच्या नगरामध्ये, तेव्हा अशी व्यवस्था तिथे नसणार आहे. परत एकदा अस्पृश्याप्रमाणे त्यांना बाहेर ठेवलं जाईल आणि अनफॉर्च्युनेटली आपण तेव्हाही त्या सगळ्या प्रकाराकडे आम्ही शांतच बघत बसू, जसे आज प्रत्येक जण त्यावर बसलेले आहेत. आणि आजपर्यंतच्या सगळ्या टॉकमध्ये बऱ्यापैकी तात्विक बौद्धिक चर्चा झालेली आहे. तर आज मी थोडं टेक्निकल बोलेन, कारण ह्या सगळ्या माझं शेवटी
So firstly, let me start with some English few lines. Like I would like to thank you all of them who came here in the Facebook Live talk from Secular Art Movement, and who connect us as a speaker, as an artist, as a part of Secular Art Movement. All of them I would like to thank, and I hope we'll create something in the larger format through the Secular Art Movement platform. So thank you all. Uh, जवळपास सगळ्यांनी all of them came here and discussed their discourse and the philosophy, ideology, and their practice as well. So I would like to speak about the technical things. During this talk, sessions of talk, I got some questions, queries, calls, and so many gossiping in other WhatsApp groups as well, in the social media, personal comments. So I came to that conclusion, or I made my mind to discuss this some practical and technical things with you. That is also most important and necessary things. I think, yeah. So let's start with let's begin with the term called Jai Bhim. Very crucial and important. These two words. When I started my journey with this social political context, and in the last year, as with the secular art movement, has planned a workshop, a residential workshop of 5 days in Ajanta, celebrating second centenary year of Discovery Ajanta. So also inviting people during that all process. Every time I used to write Jai Bhim in the email, I got so many replies for that mail. Like, first, tell us what is the intention and the purpose behind that calling Jai Bhim in the beginning of this mail or invitation. So, I would like to elaborate this idea of Jai Bhim here, because we are talking about politics and discourse, Ambedkarite discourse. Yeah. So I have something to share with you. Like, Jai Bhim is a greeting used by followers of Ambedkarism. Jabim is literally means victory of Ambedkarism, referring to Dr. B.R. Ambedkar, an Indian jurist, economist, politician, and social reformer, and the principal architect of Constitution of India. His philosophy was using social politics as a tool to achieve the end result, that is social justice and social equality. Someone who practices Ambedkarism is an Ambedkarite. Jai Bhim is not any caste or religious identity, or it is not used for it. Moreover, it is the idea of democracy and democratic society. The term Jai Bhim was coined by Babu Alan Hardas in 1935, a strong follower of Dr. B.R. Ambedkar. Jai Bhim talks about dignity, pride, humanity, revolution, progress, victory, liberty, equality, fraternity, wisdom, compassion, morality, faith, inspiration, chastity, gratitude, enlightenment, integrity, strength, justice, honesty, educate, agitate, and organize. So those people who has questions and the problems about calling Jai Bhim or uttering Jai Bhim, those should understand this, the intention and the meaning of Jai Bhim. महाराष्ट्रामध्ये बरीचशी लोक आज सुद्धा, मतलब महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग सिर्फ जय भीम नाम पुकारने के लिए मार दिए गए हैं. सो इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल असर्शन बाय कॉलिंग इट. इसमें कोई जातिवाचक संज्ञा के अनुसार इसे न देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. त्यामुळे त्याचं एक वेगळं महत्व आहे. फार काही वेळ घेणार नाही तुमचा आज, कारण बऱ्यापैकी तशी प्राथमिक मांडणी वचिमपुत्र सरांच्या
दोन भागांमध्ये प्रचंड मुद्देसूदपणे झालेले आहेत. तर या सगळ्या एकंदरीत प्रकाराच्या मध्ये काही सोशल मीडिया, पर्सनल कॉल, पर्सनल मेसेजेस मिळाले. त्यामध्ये बरेच प्रश्न होते. म्हणजे ह्यातून एक गोष्ट चांगली होते, की पूर्वी साधा उल्लेखही केला जायचा नाही. या सगळ्या लोकांचा, या सगळ्या समूहाचा. पण आता किमान दोष काढण्यासाठी, नावं ठेवण्यासाठी तर त्याचा उल्लेख होतोय. नोंद, दखल घेतली जाते. अर्थात दखल घ्यावी किंवा दखल घेतली जावी. कोणी तिसऱ्या समूहाने म्हणून हा काही प्रयत्न नाही आमचा. पण तरीही पूर्वी अनुलेखने मारायचे, आज अनुलेखने टाळायचे पूर्वी. आज किमान उल्लेख तरी या सगळ्या एकंदरीत चर्चा आपण उभ्या केल्या आहेत त्यातून दिसून येतो. तर सेक्युलर आर्ट मुव्हमेंट काय आहे, त्याचे भूमिका काय, उद्देश काय आहेत, हे सगळं गौतम बुद्ध सरांनी कव्हर केलेलंच आहे. आणि ही कुठलीही जातीवाचक जाती धर्मांशी निगडीत अशी चळवळ नाही. त्याच्यामुळे जो जो मानवी मुक्तीच्या विचारांशी बांधील आहे, संविधानवादी विचार जो करतो, तो या चळवळीमध्ये सहभागी होऊ शकतो आणि आम्ही त्याच्यासाठी पूर्णपणे ओपन आहोत. काही जणांचं असंही म्हणणं होतं की हे दलित सेक्युलरिझम आहे का, किंवा तर मला असं म्हणायचं की जर सेक्युलरिझम दलित झाला तर तो सेक्युलरिझम उरणारच नाही. त्याच्यामुळे बघणाऱ्यांनी जर तसं त्याकडे बघत असतील तर तो त्यांच्या जात जाणीवेचा प्रश्न आहे. किंवा जयभीम म्हणणारे फक्त दलितच किंवा महारच आहेत, हा जो काही त्यांचा भ्रम आहे, तर त्याला त्यांनी बदललं पाहिजे आता. कारण आजपर्यंतची टॉप सुरुवातीपासून आतापर्यंत जर तुम्ही बघितली तर त्याच्यामध्ये पूर्णपणे सर्व जाती समूहाचे, विविध धर्माचे लोक सहभागी झालेले आहेत. त्याचा उल्लेख मला इथे करायचा नाही. पण पुन्हा मी सांगतो की ह्या सगळ्या प्रकाराच्या दरम्यान ज्या काही कमेंट्स मला आल्या, ज्या काही कॉल आल्या, त्याचा एक ढोबळ आढावा म्हणून मला इथे चर्चा या मुद्द्यांवर करावीशी वाटते. म्हणून हे सगळं हा सगळा प्रपंच आहे. कलेमध्ये चळवळीची काय गरज आहे. तर गौतम बुद्ध सरांकडून काही गोष्टी शिकण्याच्या प्रक्रियेत आपण आहोत. तत्वज्ञानाचे ते अभ्यासक आहेत. कुठल्याही संज्ञेला जेव्हा प्रश्न विचारतात की आम्हाला असं विचारतात कलेमध्ये चळवळीची गरज काय आहे, तर आम्ही असं म्हणतो की कलेत चळवळीची गरज का आहे हे सांगण्यासाठी आमच्याकडे बरीच कारणं आहेत. ते आम्ही वेळोवेळी त्याची मांडणी करतच जाऊ. पण कलेमध्ये चळवळीची गरज का नसावी हे सांगण्यासाठी तुमच्याकडे काही असेल प्रयोजन तर त्याची तुम्ही मांडणी करावी. त्याच्यामुळे तो एक भूमिकेचा भाग आहे. आणि अशा सामाजिक एका विषमतेच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांचा समूह एकत्र येऊन जर काही नवीन निर्मिती करत असेल, नवीन काही उभारू पाहत असेल, तर त्याच्यात वावं काहीच नाहीये. हेच प्रश्न तुम्ही जे लोक ह्या प्रतिप्रश्न उभे करतायत, प्रश्न उभे करतायत, त्यांनी हेच प्रश्न अस्तित्वात असलेल्या इतर कला चळवळींबद्दल पण उपस्थित करावे. जसे की व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मला एक असाच प्रश्न आला होता की सेक्युलर आर्ट असतं का काही, सेक्युलर आर्टची काय गरज आहे. तर मी त्यांना आता नाव घेऊन बोलायला काही हरकत नाही. मी त्यांना प्रतिप्रश्न केला की जर कलेमध्ये संस्कार भारती नावाची संस्था काम करते आहे, तर तिथे तुम्ही, ती पण एक कला चळवळच आहे, तर तिथे काय तुम्हाला एक चळवळी असण्याबद्दल काही शंका नाही. आमची स्पष्ट भूमिका आहे, आमचं प्रयोजन स्पष्ट आहेत, क्लिअर आहेत. त्याच्यामुळे एक मिनिट, बहुतेक आवाज कमी येतोय माझा. सगळ्यांना आवाज येतोय का? कोणीतरी आवाज कमी आहे का म्हणून. कमेंट मध्ये तर नाही दिसत आहे आवाज कमी वगैरे. येस येस येस, ओके. येस, तर ते असं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी बोलली जाते वारंवार की सामाजिक आशय असणारे बरेच कलावंत आहेत, तर त्यांच्याकडे तुम्ही कसं पाहता? आमच्याकडे म्हणजे आता आमचं आणि तुमचं हे आपोआपच दोन भाग इथे पडतातच. वैचारिक भूमिका वेगवेगळ्या आणि भिन्न विभिन्न असल्यामुळे. तर सामाजिक आशय असणं, याही पुढे जाऊन सामाजिक भूमिका त्यांच्या काय आहेत हे तपासावं लागेल प्रत्येक वेळेला. कारण
ह्याच्यात आपल्याला गल्लत करता कामा नये. फार गल्लत करता कामा नये. फार बुद्धिभेदी लोक आजूबाजूला आहेत. बुद्धिभेदी म्हणणं हे करेक्ट वर्ड राहील त्यांच्यासाठी. त्याच्यामुळे सामाजिक भूमिका सामाजिक आशय घेऊन सुद्धा जरी ते आपल्या सोबत असतील, तर त्यांच्या सामाजिक भूमिका काय आहेत, एकदा आपण तपासलं पाहिजे. याचं एक छोटं उदाहरण देतो मी. काही दिवसांपूर्वी Facebookवरती ज्या काही पोस्ट येतात, कमेंट येतात, त्यावरून एका व्यक्तीचं असं सरळ म्हणणं होतं, की मी आंबेडकरवादी आहे, मी धर्म मानत नाही, मी जात मानत नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला तीच व्यक्ती आर-एस-एसची कट्टर प्रचारक आणि प्रसारक आहे. तर ह्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये हरिनरकेंची एक लेख मला सुद्धा चांगली चालेल, की आर-एस-एस आणि बाबासाहेबांचे काय मतं होती त्यांच्या वेळोवेळी त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे. त्याच्यामुळे सोयीने सामाजिक आशय स्वीकारणारे लोक सामाजिक भूमिका घ्यायच्या वेळेला ते घेतील का हा मोठा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे सामाजिक आशय असण्याबद्दल काय फारसं इथे अप्रूप असण्याची गरज नाहीये. सामाजिक भूमिका त्यांची कशी असली पाहिजे विषमतेच्या आणि मानवी मूल्यांना जी व्यवस्था नाकारते, जी धार्मिक व्यवस्था, त्याबद्दल त्यांची काय मतं आहेत ते त्यांनी आधी स्पष्ट केली, तर ते त्यांच्या भूमिकेबद्दल आपण हे करू शकतो. अर्थात आर-एस-एस आंबेडकरांची मतं आर-एस-एस बद्दल काय होती हे सर्वांना माहित आहे. त्यामुळे हे लोक येऊन इथे बुद्धभेद करतात. स्वतः आर-एस-एसचा आहे असा उघड प्रचार करून सुद्धा इकडे सांगतात, की आम्ही आंबेडकरवादी आहोत. जर एखादा माणूस आंबेडकरवादी असेल, तर तो आर-एस-एसचा प्रचारक कसा असू शकेल? सोयीने आंबेडकरवाद स्वीकारता येत नाही. ह्याचा सगळा घेऊ ना. त्यांचं जातीप्रथेबद्दल, धर्माबद्दल काय मतं आहेत, हे काय लपून राहिलेलं नाहीये. आणि बाबासाहेबांनी आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात विषमतावादी धर्म नाकारलेला सुद्धा आहे. पण हे सगळे अशी गल्लत करणारी मंडळी आजूबाजूला आहेत. हे स्पष्ट ह्या प्रश्नाला जरा स्पष्ट करण्यासाठी मला हे डिटेलमध्ये बोलावं लागलं. दुसरा एक प्रवाह असा येतो, की कला अशी ठरवून केली जाते का? किंवा कला अशी काही विशिष्ट हेतूला घेऊन ठरवून अशी केली जाते का? तर मला म्हणायचं आहे, हा सुद्धा एक ब्राह्मणी निर्मितीतून आलेला प्रश्न आहे. हे स्वतः बरीच वर्ष ॲब्स्ट्रॅक्ट किंवा अशी कुठल्याही कला प्रकार करत आहेत. ते सांगत आहेत, की हे काही ठरवून होत नाही. जे काही होतं ते वेगळ्या माध्यमातून होतं. मी फक्त तिथे मध्यम असतो. तर मला सांगायचं आहे, की चित्र करताना डोळे उघडे असतात ना तुमचे. डोळे उघडे आहेत म्हणजे तुम्हाला इंद्रियांद्वारे त्याची ऑर्डर मिळते, की हा रंग लाव, हा नको लावू, हे टेक्स्चर घे, हे नको घेऊ. तर हे सुद्धा एक ठरवूनच केलेली कृती आहे. त्याच्यामुळे लोकांना जर असं वाटत असेल, की इकडे आम्ही ठरवून होतो. तर आजपर्यंतचे जेवढे काही स्पीकर आले होते, तर त्यांना ठरवून बोलवलं नव्हतं आपण. मुळातूनच त्यांच्या जाणीवेतून आलेली ती अभिव्यक्ती आहे. त्यांनाच आपण इथे बोलवलेलं आहे आणि तुम्हाला ठरवून ते करायला लावण्यासाठी काही त्याची आवश्यकता नाही. त्याच गोष्टींवर किती बोलणार असा एक प्रवाह आपल्याकडे येतो. त्याच गोष्टी आम्ही काय त्याच गोष्टी जर सामाजिक वास्तवच ते आहे, तर त्या गोष्टींवर बोललंच पाहिजे. की वर्षानुवर्ष तुम्ही सुद्धा त्याच गोष्टींवर सांगून नेणिवा, मोक्षप्राप्ती, समाधी आणि ह्या अशाच गोष्टी वर्षानुवर्षे तुम्ही सांगत आलेले आहात. त्याच्यामुळे तो काही प्रश्न इथे फार उरत नाहीये. दूसरा एक माझं ऑब्जर्वेशन असं आहे, कि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि इंडियन आर्ट हिस्ट्री में हमेशा इसका उल्लेख हर बार आता है कि usually we enjoy a lot that the isms comes from Western culture, Western countries, and we always taught like that. This the ism comes from this country, and बहुत ही अच्छी तरह से हम उसे सिखाया जाता है. लेकिन हमारे सोशल रियलिटीज से जो आर्ट प्रैक्टिस उभरती है, जो क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं, जो डिस्कोर्स खड़ा किया जाता है, उसे ये लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं. एक्सेप्टेंस लेवल उतना नहीं है, जो कि हर बार ये पिकासो का एग्जांपल दिया जाता है और पिकासो अप्रिशिएट भी किया जाता है. लेकिन हमारे पॉलिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस, जो इंडियन पॉलिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस है, वहां से कोई क्वेश्चन खड़ा होता है, तो उसे उस तरीके से
एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी टैग लगाया जाता है, कई तरीके से उसको डिनाई किया जाता है। तो मॉरल वैल्यूज का एक डिस्पोजल है, एक डिस्कशन है, एक क्वेश्चन है, तो वो हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए मुझे लगता है। और जब जब बात ऐसे क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज का एक डिस्कशन है। इसके साथ साथ एक और सवाल खड़ा किया जाता है कि क्या बदलाव सच में आ सकता है तुम्हारे एक्सप्रेशन के जरिए, एक्सप्रेशन के बाद, या तुम्हारे आर्ट प्रैक्टिस सच में कुछ परिवर्तन या रिवोल्यूशन खड़ा कर सकती है? तो मैं तो हमेशा मेरा तो परफॉर्मेंस उसी पे बेस्ड होता है, तो हमेशा मुझे ये सवाल किया जाता है परफॉर्मेंस होने के बाद, जब डायलॉग की शुरुआत होती है तो हमेशा ये सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या बदलेगा, क्या बदलाव आएगा? तो मैं हमेशा यही उनको कहता हूँ, कहता रहूंगा, ना करने से तो कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, तो क्यों ना हम कोशिश तो करें। और बदलाव को कला अकेली कोई बदलाव ला नहीं सकती, कला जो भी बदलाव के परिवर्तन के हित में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी है, उनको सपोर्टिंग सिस्टम एक बहुत ही अच्छा कला के जरिए खड़ा किया जा सकता है। जो भी रिवोल्यूशन की हिस्ट्री हम देखते हैं तो कला इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपनी निभा पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा यही जिक्र करता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर, फॉरेन एजुकेशन का हमेशा यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये हुआ, आर्टिस्ट का रोल ये रहा था, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जब बात आती है तो ये गड़बड़ करने वाले लोग यहाँ पे अलग डिस्कशन डाइवर्ट करने लगते हैं। और when it comes to the our politics, for us it is not about the general politics of fake nationalism or so-called social awareness, or not even about selective humanism as well. More of it, it is about values of human liberation and emancipation. The politics that comes from our living experiences or our understanding through the world that exists in real life, not from the world of imagination which does not exist in real time. In the book, Revolution and Counter-Revolution, especially Dr. Ambedkar had mentioned that the history of India is nothing but the moral conflict between Buddhism and Brahmanism, as you all of you know that statement. So most of us aware about what is Buddhism, but some of them are still wondering what is Brahmanism, what Brahmanism is. I mean, I got many questions, queries, calls, messages that were asking about what is Brahmanism and what Brahmanism, how Brahmanism works in art, Indian art education. So as I informed earlier, as spoke earlier about the consciousness comes to the conscious and unconscious discourse and practice. So Brahmanism is not about a caste or a religion, but it is about the trait, attitude, and the perversion. It denies you the knowledge. It always creates confusion, illusion, and it is the system of gaining tyrannical control over all systems. It always denies multiculturalism and follows hierarchy. आता हे सगळं कलेमध्ये कसं रिफ्लेक्ट होतं किंवा कसा रोल प्ले करतं हे जर आपण बघूया याच्यामध्ये. आधीच सांगितल्याप्रमाणे की अस्तित्वात नसलेल्या जगाच्या प्राप्तीसाठी अस्तित्वात असलेले जग व जगणे संपूर्णपणे नाकारून कल्पनेच्या जगात वावरण्याचा व तो प्राप्त करण्याचा संभ्रमित आग्रह ही व्यवस्था करते. ही व्यवस्था तुम्हाला जन्मभर मानसिकरित्या कशी गुलाम करते हे लक्षात देखील येत नाही व त्यानुसार तुम्ही एकसुरी संभ्रमितपणे अस्तित्वात असलेल्या नसलेल्या भ्रामक कल्पनेत जन्मभर वावरता. वेळोवेळी फार गौतम बुद्ध सरांच्या लेक्चरमध्ये पण तो उल्लेख आलेला आहे. तर तार्किक अतार्किक गोष्टींना घेऊन कशा पद्धतीने पाहिलं पाहिजे याच्याकडे. तर शरद पाटलांचं सुद्धा फार सुंदर मांडणी आहे त्याच्यामध्ये. ब्राह्मणी साहित्य आणि कलांचे सौंदर्यशास्त्र. होमरच्या ओडिसी या महाकाव्यातील उदाहरण फुलेंनी त्यांच्या गुलामगिरीच्या प्रारंभीच दिलेले आहे. तर ते असं म्हणतात येते की द डे
that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtue. तर ज्या दिवशी माणूस गुलाम केला जातो त्या दिवशी त्याचे अर्धे गुण हिरावले जातात. हे उदाहरण कालातीत आहे. म्हणजे आपल्या कला शिक्षणातील तत्वज्ञान हे वेदांत आहे. म्हणजे त्याची निर्मिती पण कशी आहे हे सगळ्यांनाच माहिती. बऱ्याच मुनींनी निर्माण केलं. मग ते ब्रह्मदेव, इंद्र, मग पुन्हा त्याच्यामध्ये हे आहेत आपले युग आहेत, कलयुग, त्रेतायुग असे सगळे युग आहेत. त्यानुसार ते असं अशा पद्धतीने आम्हाला ते शिकवलं गेलेलं आहे. म्हणून मी याला एका ब्राह्मणिकल परिप्रेक्ष्यातून आलेले आहे, असंही त्याच्याकडे मी बघताना बघतो. कलेची व्याख्या सुद्धा अशी व्यक्तिगणिक बदलत जाते आणि तितकीच ती स्वतंत्रही ठेवली पाहिजे असे आणि तिचे प्रयोजन सुद्धा व्यक्तिगणिकच असायला पाहिजे. अगदीच उदाहरण देऊन सांगायचे झाले तर आपण अनेक कला दालनांमध्ये, आर्ट गॅलरीजमध्ये पाहतो की एक भाकरीचं पेंटिंग असेल, भाकरीचं स्कल्पचर इन्स्टॉलेशन आपण बऱ्याचदा पाहिलेलं आहे. बरेच आर्टिस्ट ते करतात आणि त्याची एक त्याचं एक इंटेन्शन आहे, त्याचं एक रिझनिंग आहे, त्याची एक प्रेरणा आहे, त्याचा एक सोर्स आहे. तो कुठून येतो? तर आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये आपली आई रोज भाकरी बनवते. तर तो जो एक भाकरी बनवण्याची प्रयोजन आहे, जगवणारी ती गोष्ट आहे, जगण्याशी निगडीत आहे, जीवनाधिष्ठित आहे. तर ती निर्मिती जगण्याच्या प्रयोजनातून आलेली आहे. आणि त्याच भाकरीचं जेव्हा आर्ट गॅलरीमध्ये जातं, एखादा फॉर्म, एखादं ऑब्जेक्ट, तेव्हा ती कलाकृती ठरते. पण आईने केलेल्या त्या प्रत्यक्ष भाकरीला आपण कलाकृती म्हणायला धजावत नाही. हा जो फरक आहे, हा फरक मला इथे करायचा नाहीये. माझं बघणं तसं आहे. म्हणजे आणि सरतेशेवटी आपण भाकरीच्या प्रतिकृतीला कला म्हणतो आणि प्रत्यक्ष भाकरीला मात्र आपण तिची कलामूल्य नाकारतो. जी जीवनवादी आहेत, जी सामान्यातून आलेले आहेत, जे हा जो फरक आहे सामान्य माणूस आणि कला ह्यातला, म्हणजे नेहमी आपल्याकडे बोललं जातं की कला कळत नाही सामान्यांना. तर मला असं म्हणायचं नाहीये. कला ही प्रचंड सामान्यांशी निगडीत आहे. सामान्य माणूसच ती उभी करतो, ते सगळं बनवतो. त्याच्यामुळे मला हा भेद जो आहे, हा अगदी पुसट करायचा आहे. पुसट म्हणण्यापेक्षा तो पुसलाच पाहिजे पूर्णपणे. अशा वेळी ही उदाहरणं अजून एलॅबोरेटली सांगता येईल. आर्ट फॉर्म्समध्ये एक स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये आणि आपण त्या अजेंडाच्या वर्कशॉपला पण मेन्शन केलं होतं की आर्ट aesthetic awareness can be developed to such an extent that there is no line between art of everyday life and art of museum. ते असं आहे आणि याच्या सरांच्या लेक्चरमध्ये पण कलाकृतीच्या निर्मितीच्या प्रक्रिया काय आहेत, त्याचे सोर्सेस काय आहेत, हे सगळं आपण कव्हर झालेलंच आहे त्याच्यामुळे. आणि त्या सगळ्या निर्मितीच्या प्रक्रियेचा सेक्युलरिझमशी कसा संबंध आहे हे सुद्धा त्याच्यात कव्हर झालेलं आहे. त्याच्यामुळे थोड्याशा त्यातल्या रिलेटेड रिलेव्हंट लाईन्स परत मला इथे आठवाव्या वाटतात. तर आता वरती म्हटल्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे की कलाकाराचा जीवनानुभव आणि ज्ञानानुभव हे सगळं मिळून त्याच्या संयोगातून आणि त्याच्या समन्वयातून एखादी कलाकृती निर्माण होत असते. आपल्याला हे समजून घ्यायला हवं की ज्ञानानुभवामध्ये जाणीव असते आणि अगदी रॅशनल आहे, तार्किक आहे. आणि जीवनानुभवामध्ये जाणीवी आहे आणि नेणीवही आहे. आणि नेणीवेमध्ये अतार्किकपणा असू शकतो, इरॅशनल असते. कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या अतार्किक नेणीवेने आपल्या तार्किक जाणीवेवरती मात केली नाही पाहिजे. अशा जाणीवेतून केलेली कलाकृती तर रॅशनल होईल आणि तार्किक होईल, ती बुद्धिप्रामाण्यवादी पण होईल. बुद्ध असेल, दिग्नाग असेल, बाबासाहेब असतील, या सर्वांनी आपल्या या कॉन्शियसनेस जाणीवेच्या संदर्भात वेगवेगळी भूमिका मांडलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या परंपरेला समोर ठेवून सेक्युलर आर्ट ने जाणीव नेणीव अन्वेषण पद्धतीचा स्वीकार करताना जाणीवेला अधिक आपण महत्व देतो, हे वेळोवेळी स्पष्ट केलेलेच आहे. ह्याचबरोबर ही सगळी मांडणी करत असताना किंवा आपल्या सुद्धा काही टॉक झालेले आहेत त्यामध्ये सुद्धा
किंवा चळवळीतल्या अभ्यासकांनी, जाणकारांनी आता थोडं अजून व्यापक होऊन बघायला पाहिजे आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींवर अजून पाहणं वाढवलं पाहिजे आणि बघायला पाहिजे. जसं की आता दरवेळेला पिकासोची गुर्णिकाच आठवते आपल्याला. आता सत्य तर आहेच ते, म्हणजे पिकासोची गुर्णिका मेन्शन केली तर काय हरकत नाहीये. पण ह्या वास्तवाला धरून आपल्या आजूबाजूला, आपल्या जवळचे, आपल्या मातीतून आपल्या राजकारणावर, समाजकारणावर बोलणारे आर्टिस्ट तेवढ्याच उच्चतम कलाकृती निर्माण करत असताना त्यांच्याकडे आपल्याला उल्लेख सुद्धा त्यांचा आपल्याला करावा लागेल. अं, जहांगीरच्या थोडं पुढे गेलं की कुलाबा आहे. कुलाब्यामध्ये बऱ्याच गॅलरीज आहेत, जिथे हार्ट ऑफ द सिटी म्हणतो तसंच कला क्षेत्रातलं सगळी दादागिरी तिथे चालते. तिथे जर गेलात तर अशा अनेक विषयांवरती काम करणारे अनेक लोक आहेत. आपल्या ग्रुपमध्ये प्रचंड पोटेन्शियल असणारे ग्रुप आहेत. आता प्रत्येकाची नावं घेणे तर मुश्किल आहे, पण ह्या सगळ्यांचे उल्लेख आपण केले पाहिजेत. या सगळ्यांचे अप्रिसिएशन आपल्याकडून झाले पाहिजेत. त्यावर डिस्कस झाले पाहिजेत त्या गोष्टी. त्यांचे क्वेश्चन जे कामात थ्रू येतात, प्रॅक्टिस थ्रू येतात, त्यावर सुद्धा वेळोवेळी बोललं पाहिजे. त्याच्यामुळे मला वाटतं तो एक मुद्दा आहे यामध्ये. आणि आता हे सगळं मांडत असताना माझ्या काही फार जास्त कामं माझी दाखवू इच्छित नाही. मी 4-5 माझी कामं दाखवतो, ती पण या वर्षात केलेली आहेत. म्हणजे हे सगळं बोललेलो कसं कनेक्ट करता येईल कामाशी, हे समजून घ्यायला बरं पडेल. अन्यथा असं होतं, की जेव्हा एखादा दृश्य कलावंत अशा गोष्टींवर बोलत असतो, तेव्हा त्याच्या दृश्यांशी सुद्धा कनेक्ट होणाऱ्या काही उदाहरणं आपल्याला बघायला मिळाली तर अजून ते चांगलं होतं. तर काही कामं दाखवतो मी थोडी माझी. Sanjay Sweet regarding Brahmanism is feeling entitled and rightful dictate what should be and shouldn't others be doing in following the context to arts right. I hope तुम्हाला दिसतील कामं. हे माझं काम आहे. जन आंदोलनानंतर दमन बंद करो असं या कामाचं टायटल आहे. सुधीरचं पोर्ट्रेट आहे. आता हा न्यायालयीन, त्याच्यावर काय फार बोलणार नाही मी. और इस पे अभी बात करनी थोड़ा हो जाएगी। पाश की एक कविता भी है साइड में, तो इसमें आंदोलनों पर दमन बंद करो, इस टाइटल पे ये काम किया था। प्रोजेक्ट था ये कि टेक द सिटी, इसका टाइटल था प्रोजेक्ट। और पूरा शहर आपको एक आर्ट गैलरी के जैसा यूज करना, ये कॉन्सेप्ट था। तो पूरा सिटी आपको लेना है, वहाँ पे आर्ट आउटडोर इंडोर कहीं पे आप जो चाहते हो वो आपको डिस्प्ले करना था आपका काम। तो मैंने एक पोस्टर बनाया था और कोलाबा के फोर्ट के एरिया में बहुत सारी जगह पे ऐसा पोस्टर मैंने चिपकाया था। दूसरा ये है, ये आउटसाइडर का टाइटल है। आज के करंट सिचुएशन में ये बहुत अच्छा रिलेट करता है काम। ब्रोकन फुट का ये प्लास्टर का कास्टिंग है, और इसका एक एक सेकंड दूसरा काम इसका आगे है आएगा। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मुझे समझ आएगा। राइट, हियर वी गो। ये है मेरा स्कल्पचर, वुडन स्कल्पचर है। इसमें you can see the broken foot here, and division in between these fingers. अंगूठा एक तरफा है और 4 दूसरी उंगलियां एक तरफा है, एक डिवीजन है। मैं इसको रिलेट करता हूँ एक
वर्ण सिस्टम भी है 5 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अति शूद्र को, ये हमेशा ये डिवीजन रहता है। तो एक पाँव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके जिंदगी का। इफ यू हैव broken foot, you cannot stand, you cannot stand strongly on your own foot. So uh, into that context, I always talk like our society is divided, and as a nation, we cannot stand like a nation, but it should be like united. So the division comes through the religion. It is still in practice our society. So to comment on that ability, I did this sculpture. You can see the line, the division. Okay, so I'll go next. Yeah, right. So in 2019, 2020, in January, I had a show with Devi Art Foundation called Emptiness and Equality. So I used Ambedkar sculpture found object on the top of that pillar. The pillar is with indigo powder, which has base of cement. You can see the earthen pots are there situated. So I'll show the details of it. Usually, I use this earthen pot in my work to represent this discrimination, caste discrimination. These are some details. So, talking about this blue, the blue itself has political identity in Indian context. When it comes to the blue, then people are thinking about SC, STs, Dalits, and Ambedkarite movements. So, where Ambedkar stands, you can see. ये पता होना चाहिए अम्बेडकर जहां आज खड़ा है, जिस मुकाम पे हमें लेके वो आए हैं, उसके नीचे बहुत बड़ा इतिहास दबा हुआ है। इस वर्ण व्यवस्था और व्यवस्था को गाड़ के वो वहां पे stands like a master, not like a slave. You know. Again, the second work of that series with Buddha. So you can see here the Buddha with open eyes and walking. Usually, we maximum of artworks we see with closed eyes. And remembering Buddha today, we should appreciate that open eyes and walking Buddha. So again, same things I have used here with earthen pots and indigo powder. So the whole process, it was two, efforts required. That whole process, so many people helped me a lot, including Mayuri, Mahesh, Mohsin, Tosif, Sangram, and all the people. It's quite difficult to utter everyone's name here. See, again, it is about disfiguration of images. The show was about the Mahad, and it was curated by Rumi Samadhan. It was in Khoj in 2019 December. It was about the images. You can see the Ambedkar sculpture there, and the saffronization of images. In the last year, in UP, there was an incident where some people came and they paint Ambedkar in saffron color. And again, the Ambedkarite people went there and repaint this statue in blue color. So the color politics, you can see how it works there. If RSS people want Ambedkar, then they want to turn Ambedkar how they think about him. So that I think so that's why they painted in saffron. I would like to show a video about that work, then you will get
whole idea about how it works. It is a kinetic installation. You can see how this comes up and down. And yeah. The reason behind that making kinetic installation is that uh, wanted to show that you are the witness of this happening. So you become witness while looking at it. So that is more important for me. It happening in front of you. The secularism always talks about the social realities and those also appeal those wanted to at least see the change in the current scenario. So I'm more optimistic about doing this work. People must understand the politics. Let's move ahead. Coming to the performance, I would like to show performance that I have done many times. I have started this performance in 2016 in Konkan region of Maharashtra called Kankavli, which was invited by Akhand Lokmanch, one of the social organization there who runs Namanand Modak runs that institution. So in 2016, the Una episode happened, and I felt I should react on it through my language, and this was the most important instant for me to react like that politically and socially consciously. So it challenged me to think this way. Yeah, this was a second edition of it in Baroda. It was invited by Knots Collective, the annual show. It was in MS University faculty. Yeah, again I'll show एक बहुत ही फास्ट वीडियो दिखाता हूँ ज्यादा समय न लेते हुए you can see the ramp of five elements on the back top of the back here, and again I would say this five elements on my back indicates the Varna system discrimination. Every person is the carrier of that system, indirectly, directly, indirectly. Everyone keeps. I mean, some uh, some people don't follow, but the maximum number of people are following this caste religion based discrimination. तो जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में एक पनिशमेंट था कुछ गलती हुआ तो ऐसे हमें अंगूठा पकड़ के मुर्गा बनाया जाता था तो इसको रिलेट करते हुए दिस इज द काइंड ऑफ पनिशमेंट in a democratic society who is following this discrimination. So I appeal people to come and apply these elements on me. I kept myself as an object during the whole performance, and also kept non-performative acting. So I appeal people to come involved and perform there. So I kept this wooden stick, black powder, there because I wanted to feel the pain what the Luna guys have.
जितना ले जाके मारते हैं, पाउडर लगाते हैं. So many people did so many things. Okay, okay. मुझे लगता है 40 मिनट्स क्रॉस हो गया है. बस एक आखिरी दिखा के काम मैं बंद करता हूँ यहाँ पे. Stain, the series of works, objects, some of them are found objects and some of them have been made by me. These are the works made during the residency in Naglok, Nagpur, artist in residency program offered by Naglok. And I have treated some found objects. It was about it was about caste and violence. Yes. So uh, these other objects are used by sewage workers, sewer workers. फिर इसमें एक blue color लगा के. As you know, most of the sewage workers comes from the SC community, SC/ST community. Few exceptions are there, but still, that's why I treated these objects in blue indigo powder. So, just run on. बाद भी इसी ऑब्जेक्ट्स को लेके मैंने एक परफॉर्मेंस भी किया था. स्टेन इसी टाइटल पे नागलोक में किया था. You can see the treatment, the feel of that indigo at it. Yes. And some of these are there from the performance as well. So guys, I'm going to conclude in 5-10 minutes. Please bear more 5-10 minutes. So these are the images from performance. The pigment and color and objects are the pivotal in my all performances. So you can see there the upside down earthen pot where I stood on it. And yeah, so I've been using this material me. Yes. Take more films from this performance. Friends, I would like to request you, please, if you have any questions, please put it in the comment box. To deal with it. If you know, I put the words of the writer automatically translated. Thanks a lot, Priscilla.
I always inspired. I always inspired by you, your encouragement. Priyadarshini, our love is synchronization connection. Thank you, Priyadarshini. Lakshman, thank you. Aman, thank you. Vikas, thank you, Vikas. Rohan, thank you. Thanks. Ramesh Kapoor used to use a lot of pigment powder in his installation in the 80s. Isn't it? Yeah, yeah, yeah. Yes. Yes, sir. Ramesh Kapoor used so many pigments. Yeah, so many Indian pigments used. But I don't know like what his context which I talked about. So, how to, yes. Right, what you said. Yeah. Thank you very much, all of you. And I hope you enjoyed it. सभी को धन्यवाद देता हूँ. ये फर्स्ट साइकिल ऑफ थॉट्स शुरू हुआ है और खत्म भी होगा जल्दी. तो सेकंड साइकिल के बारे में भी हम सोच रहे हैं. तो देखेंगे किस तरह से वर्कआउट होता है. सभी को धन्यवाद. और कोई क्वेश्चन है तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता हूँ. Rumi Samadhan, could you speak on what does the notions of secular and equality mean to you, or your views on how artists should be conscious of these terms? Also, could you speak about performance as an art form? Right. Thank you, Rumi. Notion of secular and equality. Right. Mm. See, as I spoke in the beginning, those who are uh, uh, positive and optimistic about social equality, justice, liberty, freedom, fraternity, these people uh, keep secular thought, and it means a lot to me because my whole discourse is based on that content, that politics and that ideology. So I definitely will try to build a momentum. And that's why very well, I engaged with so many. I mean, many of times I engage with social movements as well. So every time I remember when I talk about my discourse and practice and social realities, I must go to the masses and must learn more things from the people, from the masses, and somehow I simultaneously should get in with build this movement as well. Your views on how artists should be conscious of these terms. Right. Also, yes, people should think about other people. Again, as I said in the beginning of this talk, those people who are conscious the social realities must speak uh, about it through their practice. Because our academic institutions will not allow to speak because the whole market and whole the situation is based on that the beautification things, and also it is money oriented. So, but more than it, I would say so many people also got success as well. Like in the recent time, you can see the Prabhakar Kamble is there. I mean, so many Rajesh is there. They are doing well. The people should speak what they feel, in fact, and about my performance.
as an art form. Yes, performance is a very powerful medium to express, to react, and uh, in 2019, the whole year I didn't uh, did a single painting because I felt so many mediums there where you can express more powerful. So you should handle so many things, uh, multimedias. That's why I talk about visual art, not specifically like painter, sculptor. So the performance is more reachable. It has to connect with more people at a time, and you can. It's easy to appeal people to get engaged to discussion about things. So it helps me a lot. And also, people can mm, engage easily with it. So more of painting or sculpture or anything. I mean, all are powerful mediums, but sometimes I feel more uh, comfortable with performances. So it's kind of strong media for me. या बाळासाहेब टील सर नमस्कार. या ऑनलाईन कला संवादानंतर पुढे काय? हो, ऑनलाईन कला संवादाच्या दरम्यान आपण एक फार चांगला मोमेंटम उभा केलेला आहे. जसं मी म्हटलं की पूर्वी आपली दखल सुद्धा घेतली जायची नाही. आज निदान दोष देण्यासाठी किंवा नावं ठेवण्यासाठी तरी आपली दखल घेतली जात आहे. कुठल्याही चर्चेची सुरुवात, कुठल्याही नवीन एका उभारणीची सुरुवात ही अशीच होत असते. वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे. एका वर्कशॉपमध्ये किंवा 20-30 टॉक नंतर किंवा अशा एका छोट्या ऍक्टिव्हिटी नंतर कुठलंही काही उभं नाही राहणार. हा प्रदीर्घ वेळ काळ आपल्याला असा लढा लढावा लागेल. एक नवीन उभारणी करावी लागेल. या वादाच्या नंतर काय तर मला सांगावं लागेल, आवडेल की आपण सगळे मिळून जे काही नवीन लोक जोडले गेलेले आहेत, जे काही पूर्वीपासून आपल्या सोबत आहेत, अशांनी ठरवून अजून काही प्रोग्रामिंग केली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक वेळेला माझं म्हणणं हेच असतं की ऑल्टरनेट बद्दल आपण काय बोलतो, इन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रिब्युशन आपण काय बोलतो, ॲज अ मुवमेंट म्हणून सुद्धा आपण एक अकॅडमिक थिअरायझेशनच करत आहोत सध्या. तर ह्या प्रक्रियेमधून बरंच काही घडतंय. आता बऱ्याच लोकांचं, बऱ्याच स्टुडंट्सचं म्हणणं आहे की हे फार चांगलं सुरू आहे. याच्यामधून आम्हाला फार काही लर्निंग लर्निंग प्रोसेसचा भाग आपल्याला होता आला. याच्यानंतर सुद्धा आपण असे बरेच प्रोग्राम लावू. त्याचं थिअरायझेशन चांगल्या पद्धतीने करू आणि फार चांगले लोक आपल्याकडे आहेत. फिलॉसॉफी ला घेऊन काम करणारे आहेत. प्रत्यक्ष ग्राउंडमध्ये काम ऍक्टिव्ह असणारे लोक आपल्याकडे आहेत. आणि तेवढ्याच ताकदीने कंटेम्पररी आर्ट वर्ल्ड मध्ये सुद्धा त्यांचा चांगला आवाज आहे, अभ्यास आहे, असेही लोक आपल्याकडे आहेत. त्याच्यामुळे आपण कुठेही कमी नाही आहोत. चांगलीच उभारणी करू आपण येत्या काळामध्ये. बोलवे सर, युअर बिन थँक्यू सर, तुम्ही या लाईव्ह वर. संजीव sir, I'm sure this liberal speech of ours, this new evolving counter thought and strong strategy is good enough to make post-colonial canonical aesthetics feel intimidated and feel rejected through that means not be deliberate on our part. Tony Sir's term protected voice is swing. Can you talk a little? So this liberal system. Okay. Right. This new volume from the thought since strategy will be good enough to make the postponement aesthetics. Yes. Right, Sanjay sir. Right. This new evolving thought definitely will make significance on art, Indian art world especially. And I'm quite optimistic that as
Dalit literature made specialism, literary movement, there is a room to create a great initiative, great movement in art world. We are doing that. I'm happy to we are together. Like, uh, and as per my understanding, in coming days, uh, the, the the market and art galleries, art organizations, museum also will get aware about that practice and definitely will create something in that way as well. By the performance of the steel, it will be repeated by people. So, check it. अभी तक की कलाकृतियाँ या परफॉर्मेंस से क्या यह बार बार सामने से स्थितियाँ परावर्तित होगी। मुझे आर्टिस्ट सेंटर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा था जो दिमाग को कर झेलने किया था। राइट पीस मैंने इस बारे में कही है कि परिवर्तन बदलाव की स्थिति ये परफॉर्म ऐसे कलाकृतियाँ बात सामने रखने से स्थितियाँ परावर्तित होगी, जरूर होगी। स्थितियाँ परावर्तित होने की उम्मीद में ही हम सब लगे हैं और इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट करना होगा और इस तरह का कलाकृतियों का निर्माण करना होगा। जानबूझकर नहीं, ये सोशल रियलिटीज हमें फील करती है। जो लोग कहते हैं कि अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, तो हम ये फील करते हैं, इसलिए हम इतना सीरियसली विजुअल कमेंट्स कर सके। तो स्थितियाँ और ये आर्ट सेंटर का जो आपने किया, ब्रेन को मैं तो ये वैनिश करते जा रहा था धीरे-धीरे उसको। ये उसी सिस्टम के ऊपर कमेंट करता है। चलो मैं आप यहाँ से ये स्टॉप करता हूँ आज का लाइव। सबको धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यस, नो, your environment is your self-portrait. It begins the attitude of your life simply by being alive. You make a difference. You're the part of the problem, and you can also be the part of the solution. Thank you.